Значит, Тим Мэлори, вице-президент компании FirstTexas, Майк Скотт. Я думаю, многие знают Майка Скотта. Майк Скотт прежде всего отличный парень, отличный человек. Он как до мозга костей поисковик кладов, наверное, так можно сказать. Также он отвечает за продажу металлодетекторов на территории Соединенных Штатов. И Майк Макком это директор по продаже по всему миру. Вот. То есть это наши сегодняшние гости, которые расскажут вам о новых металлодетекторах. Ну, на всякий случай представлю себя. Меня зовут Бузокин Сергей, заместитель генерального директора компании русском. Вот. Ну все, начинаем. Okay, I'm Mike Scott. I've met some of you guys before, and Sergey introduced Tim Mallory, our vice president, Mike McComb, our director of sales. Меня зовут Майк Скотт. Мы, как уже ранее с вами виделись, Сергей представил моих коллег. It's great to see some of you again, and hopefully I get a chance to meet some of the new people here. Очень рад вас всех здесь видеть. Надеюсь, что вы еще познакомились со многими новыми людьми. This is our agenda we're going to follow today. Итак, план нашей сегодняшней презентации. We're going to cover some new items, some for Teknetics and some for Fisher. Мы поговорим о некоторых новых устройствах от Teknetics и от Fisher. Tim Mallory is going to go over some of our new innovations, our new products coming out that are on the horizon. Тим Маллори расскажет о грядущих инновациях, которые будут введены в нашей компании. And then we're going to have an open discussion, and that's an opportunity for everyone here to tell us what they'd like to see in a metal detector, what they think the state of the industry is, and help us with directions we might want to take. И затем последует открытое обсуждение, где вы можете задать свои вопросы, узнать какие-то новости, уточнить какие-то вопросы по поводу того, что сейчас происходит в индустрии металлодетекторного поиска, может происходить. It's a great opportunity for us to understand the Russian market and the Russian treasure hunters and their needs. So the more they can help us, the better we can help serve them in the future. Для нас это отличная возможность понять вообще, чего больше хотят русские видоискатели, русские пользователи металлодетекторов и исследовать вообще само производство металлодетекторов в России. Как-то какие-то особенности. Okay, our first new item is called the DigiTek. Итак, первое устройство называется DigiTek. It's made primarily for children to mid-teen. В первую очередь, прибор был разработан для детей, ну, примерно подросткового возраста. And in America, this is a very big category for us because a lot of the detectors are getting older, and we want to introduce more young people to continue the future of the hobby. Вообще в Америке вопрос достаточно с водоискательством среди детей достаточно актуален, потому что многие водоискатели уже постепенно стареют, и хотелось бы представить новому поколению металлодетекторных поисков интересные занятия. So it's designed for the smaller children. Прибор сам разработан для детей младшего возраста, подросткового возраста. We gave it an attractive color pattern that attracted to the teenagers. Мы специально, or preteens. Да, специально создали прибор именно с такой яркой, привлекающей внимание окраской, именно таким покрытием. It runs off one 9-volt battery. Работает от одной батарейки Крона 9 вольтов. It's waterproof up to the control box. Он полностью водонепроницаемый, включая... No, up to, just you can't get the box wet. Все, кроме процессора, водонепроницаемое. And it has a very easy operation menu, so it's easy to understand and filter through all the features. Очень легко им управлять, в принципе, меню интуитивно понятное даже ребенку. The weight is only 1 kilogram. Вес всего 1 килограмм составляет. It has adjustable volume, adjustable sensitivity, and adjustable discrimination. Можно настраивать уровень громкости, уровень чувствительности, уровень отсеивания и дискриминации. That's 9 target categories for the ID targets. Всего существует у прибора настройка 9 категорий определения цели. It has a notch feature. Есть функция ночь. You can find coins, up to 8 inches deep. Да, спокойно на 8 дюймов можно найти монеты без всяких затруднений, проблем. It has another feature, the battery power indicator. Также имеется на дисплее индикатор заряда батареи. Padded armrest. Специально удобно для
and it's operating off 7.6 kilohertz frequency. И работает он на частоте 7.6. 7,6 кГц. Now, one of the interesting things about this detector is up until this, any detector made for a child or for a preteen was either, too big for them or didn't have a lot of features. So what we did with this is added a lot of features. So even if a youngster gets started with it, the detector will grow with them. Известная проблема с прошлыми детекторами для детей, подросткового возраста и младше, в том, что было два варианта. Либо сам детектор был слишком большой для ребенка, либо он был достаточно компактный, но функций было недостаточно. Сейчас мы разработали такой детектор, в котором будет и много функций, и будет удобный для ребенка размер. It has a lot of the features that are normally found on higher-end adult-type detectors. Спокойно на приборе можно найти функции, которые имеются и в приборах для взрослых, профессиональных некоторых приборах, функции все остальные в этом. For example, the pinpoint mode. Например, режим pinpoint. It has a 0 through 99 target ID, digital target ID, to give you a lot of variability on your targets. Идентификация целей в режиме pinpoint идет по шкале от 0 до 99, как и при профессиональных приборах. It has a target depth analyzer on the fly, so you don't have to pinpoint to get your depth. Также встроены даже без режима pinpoint возможность определения глубины цели. То есть не обязательно входить в режим pinpoint для того, чтобы определить глубину. And full discrimination capabilities along with 3 audio tones for targets. Ну и полностью доступны все функции отсеивания целей дискриминации и настраиваемые тоны для различных типов целей. And this detector is going to be shipping right about now. So you should see them here in the next few weeks. Буквально через пару недель уже детектор здесь появится через несколько недель, а вот сейчас он поступает с учетом доставки и так далее. Да. И в продажу поступает вот в Америке он уже сейчас, буквально вот. We did a show in Germany recently for all of our European customers, and this generated a lot of interest. Everybody really thinks this is going to be a great success. Для всех европейских любителей металлодетекторного поиска мы провели презентацию в Германии, и в принципе прибор вызвал к себе достаточно большое количество заинтересованных людей, And it's priced very nicely. И по цене, в принципе, прибор достаточно. How? Retail price. Our retail price on it, I'm not sure what you guys are going to sell it for, is $199? Yeah, $199 in the US. $199 in the US. So. Да, цена сейчас в Америке $199. So there's really nothing else on the market with that kind of features, that kind of performance at that price range. По такой цене сейчас с такими функциями приборов для детей просто нет. Yeah, and for the kids, it's adjustable. That on most detectors, the armrest is up really high, but this, the armrest is shrinking down, so it'll fit. It's very good for the smaller kids. Для детей, это часть прибора, которая держит руку, да, ее можно настраивать по длине, чтобы ребенку в руке было удобно. Подлокотник. So we're really excited about this detector. Next on the Teknetics line is the G2 Plus. I'm sure many of you are familiar with the G2. Так, мы хотели представить следующий продукт, это G2+. Надеюсь, что вы знакомы все с прибором G2. The G2 has been a very popular detector for us, and what we did basically is added some new features. We've slowly developed features that hunters have found very useful, and now we've incorporated those onto these new detectors. Ну, по сути, мы добавили в этот прибор многие функции, которые большинство искателей признают полезными, удобными. Мы взяли их, добавили в прибор G2. We've given them some nice camouflage paint jobs. Также добавили красивую камуфляжную расцветку. And that's for the limited edition. We have the regular green camouflage, concealed camouflage. У нас есть вариации, где камуфляж просто зеленый, стандартный. And then we have the new pink color for ladies, which И для дам был специально сделан розовый камуфляж. and we're the first in the industry to do that. And just like bringing more children into the hobby and into the sport of metal detecting, we want to do the same thing and try and make it more attractive for some ladies, more ladies to enter the hobby. Как мы сделали с прошлым прибором, хотели сделать его популярным для детей, мы также хотим продвинуть идею металлодетекторного хобби среди дам.
Some of the new features. First off, the G2 is really well known to begin with for being one of the best performing detectors in very thick iron. Ну, как известно, уже G2 популярен за то, что лучше всего работает в почве, где много железа, в условиях большого количества железных объектов. It is very fast target separation, along with its see-through and iron, makes it easy to pull targets, good targets, out from amongst the iron. Ну, благодаря тому, что прибор очень хорошо просматривает сквозь железо и благодаря, что быстро отделяет цели, очень легко находить какие-то цели прямо среди железного мусора, железных облаков. And as the sites are hunted more and more, in the thick iron seems to be where a lot of the good targets are still hiding. So this is a great detector for unmasking them. Ну, как показывает опыт, что очень часто сейчас вот под именно где скопление железа имеется, находятся самые вот интересные находки и специально для этих целей был сделан этот детектор. One of my favorite features that this detector has now is called the FE tone, a ferrous tone, and that gives you the ability to control the volume of your iron tone. Ну, собственно, сейчас вот одна из самых интересных функций в детекторе это функция под названием ferrous tone, по сути, позволяет задавать различный тон железным объектам. So when you accept iron in your discrimination system, it gives the G2 the ability to separate targets and find things underneath iron. If you discriminate the iron out, it also can discriminate out good targets. So we like to accept the iron. То есть, по сути, прибор принимает сигналы железа, не отделяет их, но может видеть сквозь них какие-то цели. But we can assign that iron signal a tone from 0 to 9. So 9 will be maximum volume, 5 will be mid volume, 1 will be very, very low volume, and 0 will be no volume, but it's still accepted and will still register on target ID. И благодаря этой функции можно настроить громкость и тона звука железа, либо поставить его полностью на 0, что делает, ну, не будет слышно железо, будет видно цели под ним. Можно делать звук железа тихим, можно делать его максимально громким, от 0 до 5 настройка. It also has a couple features that give you the ability to control your tones on different targets. And that's known as our V-break tone discrimination system and our notch mode with adjustable notch window. Ну, также имеется в приборе функция назначения различных тонов различным типам целей, известная как V-break и функция notch. So V-break will give us the ability to assign a high or low tone at a certain break point. V-break функция позволяет установить какую-то определенную точку, до которой все цели будут звучать низко, выше, после которой будут звучать выше. And our notch window, our notch mode, gives us the ability to control the size of the notch. On most detectors, most of our competitive detectors, you have a certain size, and if you notch out a section, you're stuck with that. This new ability gives us the ability to, on the 1 through 99 target ID, you can make a small notch or a larger notch, and that gives the user a lot more control to customize the detector to their hunting style. Как известно, в большинстве детекторов функция notch достаточно ограничена, можно отсечь только определенное количество частот. В этом приборе функция notch полностью настраиваемая, можно отсечь поле длине от 0 до 99. Of course, it has our patented ground balancing system, the ground grab, where it's very easy to ground balance, push a button, bob it up and down. Also has the ability to manual ground balance. Ну, также в приборе установлена уже использованная ранее в приборах система ground grab, когда можно очень быстро отстроиться от грунта. Достаточно просто нажать кнопку и поводить прибором над грунтом. Прибор сам под грунт построится. Либо есть, как всегда, ручная постройка под грунт. And we have the unit balances all the way to salt. So regardless of the conditions, it'll balance all the way down to salt. So there's not any soil it won't balance to. Ну, как и ранее при функции баланса грунта, балансируется до максимально возможной глубины, поэтому никаких проблем с этим не возникает. And just like the original G2, it's a 19 kilohertz operating frequency, which makes it very sensitive to smaller coins like your silver fish scales you have here. Ну и частота, как и ранее, 19 кГц, что позволяет обнаружить маленький объект, например, распространенный в России чешуйки. And of course, it's very lightweight and very well balanced, as most of our products are. Ну, естественно, он достаточно немного весит и хорошо сбалансирован, как и все наши остальные продукты. And our 11-inch double D coil, which is
the best coil in the industry as far as a lot of professional treasure hunters are concerned. И в приборе используется распространенная известная катушка 11-дюймовая эллиптической формы, которая достаточно показала себя эффективной на многих приборах и ценится многими искателями. Any questions on the DigiTek or the G2 before we move on to the Fisher products? Вопросы по поводу DigiTek или G2+. Teknetics T2 была проблема, что он не сохранял настройки после включения. G2 сохраняются настройки. He says that Teknetics devices had problems where you were unable to save. It was unable to save the settings after you turned it on. Do the settings can you save the settings now in G+? No, you can't. The settings aren't needed to be. On the G2 Plus you can save the settings, but on the T2 it's the same. You cannot save. It will reset every time. На G2 Plus настройки сохранять можно, на Teknetics, да, они сбрасываются каждый раз. Yeah, let me double check on that. I'm not 100% positive on the G2 Plus if it saves the settings. I believe it does. The T2 still does not. Майк говорит, что да, он думает, что скорее всего, да, в G2 имеется функция. Yeah, I don't think so, just because it's got such basic features. I'm not sure about the G2 though. I'll check. Да, он проверит дополнительно, есть ли в G2 такая функция. Good question. Есть G2 такая функция не имеется. DigiTek позиционируется как прибор для детей, то есть там ограничение идет подлокотник только маленького размера. Взрослому человеку он не влезет. So DigiTek is presented as a child device. Can you set the arm rest so it can be used by an adult? It's basically a two-piece rod configuration. It does not have the middle rod. So yeah, it can be used, but if you have someone that starts to get fairly tall, it's going to be more difficult. So, you know, I would say 5'10", 5'11", you get at that limit where it's going to be starting to get too short. Ну, по сути, да, прибор достаточно настроенный, в принципе, взрослому человеку его можно использовать, но если человек по росту совсем высокий, тоже могут возникать затруднения, потому что просто будет неудобно по размеру. And it's fully adjustable length. It's still usable for someone 5'11", 6 feet, but it starts to become a little more uncomfortable. Ну, в принципе, длина полностью настраиваемая по максимуму, и человеку среднего роста вполне будет комфортно использовать прибор. Its primary design is for the younger kids. When we move on to our Fisher line, there's products that are priced fairly close that will have the same or even more better features. Ну, этот прибор, естественно, разрабатывался для детей, но у нас также имеются продукты, которые мы хотели тоже представить, примерно достаточно тоже справедливой цене, с хорошими и даже больше функций даже, чем DigiTek, и подходящие по размеру для взрослых людей. А нижняя штанга там укороченная, стандартная у Fisher. So is the lower rod shortened or standard? It's a longer rod. It's longer. Well, longer than. Instead of 3-piece, it's Yeah. 2-piece. Сама штанга. It does not have this. Нижняя. Да, So and this rod is longer than the Fisher's. And that rod. And this is longer also. То есть сами штанги немножко подлиннее. Давайте. DigiTek короче. Yeah, it's Извини, То есть DigiTek там всего две. Здесь получается три. Нижняя, средняя и верхняя. А там верхняя и нижняя. короче будет, да. То есть он максимально движение. It's designed for preteens, and then as they grow, it will grow with them until they become more or less adults, and then they're going to want to get into a bigger, taller detector. Прибор рассчитан на то, что как бы будут пользоваться до подросткового возраста. Сейчас сначала дети по мере того, как они будут расти, развиваться, можно будет настраивать длину и потом уже перейти на взрослый прибор. But it will grow with them over many years. Ну да, в течение многих лет прибор будет под них подстраиваться, под их рост. Okay, we're ready to move on to Fisher. Продолжаем. Oh, Fisher. Okay. Fisher. Fisher, we have 3 new detectors coming from Fisher, our new F series. Right here they are. It's the F11, F22, and F44. Ну, как можете видеть, здесь у нас сейчас от Fisher входит 3 новых прибора, F11, F22, F44. They're all about 1 kilogram in weight. Они все примерно весят по 1 килограмму. Perfectly balanced. Отлично сбалансированы.
And we'll start with the F11. I'll talk a little bit about some of the features. Начнем, пожалуй, с F11, обсудим некоторые его функции. It has 3 operation modes: Так, у F11 имеется 3 режима работы. a jewelry, a coin, and an artifact. Режим поиска драгоценностей, монет и каких-то реликвий. Now the coin mode is more geared towards US coins. So in Europe, the jewelry mode and the artifact mode are probably going to be the primary use modes. В основном, скорее всего, режимы драгоценностей и старина, они будут использоваться именно в России чаще и в Европе чаще, потому что режим под монеты, он в основном рассчитан на американского размера. Монеты американские, соответственно, определенного размера. It has our 9 target segments across the top here. The first one is FE for iron. Есть всего 9 сегментов, определяющих цель. Первый сегмент это FE, железо. And then the other 8 numbers will follow the conductivity scale from foil to smaller aluminums up to the higher conductive targets at the top of the scale. Остальные индикаторы следуют согласно шкале проводимости, собственно, начиная от алюминиевой фольги, заканчивая серебром. With the highest, Высокопроводимыми it's металлами. like your large copper coins that you have here. What do you call the big copper coins? Your big copper coins. Пятак. It has 4 audio tones. Всего 4 различимых звуковых тона. So for an entry-level unit, the 4 tones, that's a very good feature. Для начального детектора из линейки 4 тона это вполне хорошее количество функций, количество тонов. It has a pinpoint mode. Имеется режим pinpoint. The ability to adjust the sensitivity and volume 6 different levels. 6 уровней настройки громкости. 6 уровней громкости. It operates on 1 9-volt battery. Работает от одной батарейки ровно 9 вольт. About 20 to 30 hours depending on headphones and how much it beeps. В зависимости от использования гарнитуры или наушников работает от 22, 24 до 30 часов. The weight is about 1 kilogram, perfectly balanced. Вес примерно 1 килограмм, баланс отличный. The 7-inch concentric coil is waterproof. Водонепроницаемая 7-дюймовая круглая катушка. And the frequency is 7.7. И частота 7,7 кГц. And this is the entry level of the F series. И из нашей серии F это самый начальный прибор. And it's loaded with features. И он, по сути, обладает очень большим количеством So функций. there will not be a detector on the market with as good a performance and as many features as the F11 for the price range. На рынке вы вряд ли найдете прибор. Yeah, it's going to be below that $200 range. Да, по цене он будет примерно $200, может быть чуть ниже. Сейчас вот именно с таким набором функций, такого качества прибор, по такому уровню цены вы нигде на рынке больше не встретите. It gets very good depth. Очень хороший просмотр глубины. Comparable with anything else on the market at С this price point. остальными приборами, которые сейчас продаются. And where it excels is its target speed. It's got a very fast recovery speed for lower end product. И очень хорошая скорость отклика, он очень быстро определяется. Any questions on the F11? Есть какие-то вопросы по F11? Данные модели заменяют предыдущую линейку F2, F4, F5. Do these models replace F2, F4? We're going to just wait and see. They're slated to, but if there's still interest in the other models, we'll continue to have them available until they're not in demand anymore. But we think that eventually someone's going to want this easily over anything else available. Вероятно, да, но сначала будут смотреть, как продаются старые приборы. Если F11 будет хорошо продаваться и прошлые приборы будут хуже, соответственно, они оставят только клиент. So the plan is more or less eventually the others will be phased out just because of consumer demand. Ну, по сути, да, и ввиду спроса, просто со временем так может получиться, что приборы заменят собой прошлые модели. Катушка на этом приборе, она влагостойкая или вот это, можно погружение полностью делать в воду или просто? If the coil is fully waterproof, if you could dip it in water. Yes. Coil, yes. Да, но полностью водонепроницаемым можно ее погружать в воду до вот. Дискриминация здесь любой сектор исключается?
из 9 возможных. Indiscrimination mode. You could discriminate out any of the 9 settings? No notch, just it steps up. Последовательно. 1, 2, Да, 3. только последний можно сказать. Oh, I'm sorry, it does have the notch. You are able to discriminate out either segment. Можно один сегмент отсечь, то есть функция ночь имеется. То есть постепенно, используя функцию ночь, можно отсечь Есть дискриминация, можно постепенно. When we're all done, we'll look at them and turn them on. These are prototypes, but we can all have a chance to play around with them, and I'll show you how the notch works on it. It's a light that flashes, and when it's flashing, then it'll disappear. So it's very, very intuitive, very easy to understand. Ну, по сути, прибор очень легко понять, разобраться в его работе, поэтому... Мы даже сможем пойти на улицу и попробовать. Okay, we'll move on. I'm sorry? Oh. So the next steps up on the Fisher F series are the F22 and F44. This step is a step up above the F11 because now they're becoming fully weatherproof. Ну и дальше шаг, соответственно, следующий F11, это F22 и затем F44. Разница принципиальная в том, между F11 и F2 и 44, в том, что они полностью получают устойчивость к погодным условиям. It's for the all-weather hunter. Он также известен как прибор для всех погод. It has a different battery configuration. Имеются различные возможности использования батарей. It runs off 2 AA batteries. F22 работает от 2 пальчиковых батарей. With a battery holder. С таким вот специальным лотом батарейками. And the battery compartment here is waterproof. Батарейный отсек тоже водонепроницаемый. Oops. And it also has cover on the headphone jack here, plug. Да, также вот разъем to make it waterproof. Он был защищен водонепроницаемой крышкой. Some of our tests have shown it to be almost waterproof, but because of the connections and the headphone jack, it's not able to be used underwater. Ну, прибор, конечно, нельзя использовать под водой ввиду того, что сам коннектор и разъем под гарнитуру уязвим. Но в целом, по испытаниям, прибор практически полностью от воды защищен. So great in the rain, very weather resistant for dirt and dust and anything getting into the circuit board. You know, you can take it out in the hard rain for hours, or if you get caught in the rain, no need for a rain cover. Абсолютно спокойно прибор можно использовать без специальной защиты от дождя, в ливень даже, в грязи полностью, он ко всему этому устойчив. So far it shows our underwater test, it shows these units going 5 hours without a leak, completely submerged. Ну, на всякий случай был проведено испытание под водой, полностью погруженный в воду прибор работает до 5 часов, после чего, конечно, может появиться потечь. And this unit's going to be right around that $250 range. Продаваться будет в цене примерно $250. And you know, for that price, 3 times as much for any waterproof unit on the market. And we see some of the other waterproof units, people don't even use them for going underwater. They're more used for water resistance. So this is a great alternative for not a lot of money. Ну, по сути, время, которое прибор может прожить под водой, примерно раза в 3 больше, чем у других текущих имеющихся на рынке приборов. И по такой цене, в принципе, достаточно эффективно покупать прибор, потому что его не используют обычно для подводного поиска. And here it is, the F22. It has a new triangulated search coil. Вот можете наблюдать, у F22 имеется катушка треугольной формы, эллиптической, вытянутой. It's a waterproof coil, of course, and the new teardrop pattern makes it very easy to pinpoint. Ну, благодаря такой форме катушки очень легко пользоваться режимом pinpoint, и катушка, естественно, сама полностью водонепроницаемая. It's a concentric design, but because of the shape, it gives a really good detection pattern into the ground. Ввиду своей концентрической формы очень легко находятся цели под землей, что, в принципе, This unit also has the FE tone, the ability to control your iron volume. Как и на прошлом приборе имеется функция FE tone, позволяющая настраивать тон звука железа. Very fast recovery speed. Очень быстрая скорость отклика у прибора. Very good in iron. Очень хорошо посматривать через железо. It has 9 segments. То
тоже имеется 9 across the сегментов, top, just like the F11. как и у F11 сверху 9 сегментов. But in addition, it has the 1 through 99 target ID. И вдобавок к этому еще имеется идентификатор цели от 0 до 99 в центре дисплея. The F22 has 4 modes of operation. У F22 имеется 4 режима работы. It has the jewelry, coin, and artifact mode, same as the F11, but now we've added a custom mode where you can program your own custom program. Как и в F11, 3 функции — это украшение монеты и реликвии. И также появился режим настраиваемый, благодаря которому можно поставить выставить свою программу, какая вам будет удобна. The target ID, great big numbers, very easy to see. Дисплей, отображающий определенную цель цифровую, достаточно большого размера, и очень легко на него разглядеть, что нужно. It also has an icon that will flash when you hit iron, even if you haven't discriminated it out. Имеется специальный индикатор, который мигает, когда прибор обнаружит железо. Даже если вы включили дискриминацию, когда будет железо, индикатор будет бегать. It has a pinpoint feature along with a signal strength indicator in pinpoint mode. Имеется, естественно, функция pinpoint и имеется индикатор слева от цифрового показателя цели. And then we have the 10 levels of adjustable sensitivity. Имеется 10 уровней настройки чувствительности. And the 20 levels of discrimination. 20 уровней настройки дискриминации. I'm sorry, the 20 levels of volume are, the first 10 is for the overall volume, and the last 10 is for the FE tone, the iron volume. Первые 10 уровней громкости — это общая громкость, остальные 10 — это уровень громкости FE тон. And the weight again is about 1 kilogram, perfectly balanced. Как говорил раньше, и как и в F11 вес. And we're at the 7.7 operating frequency. Вес примерно 1 килограмм, очень хороший баланс, частота 7 кГц. And for the price and the design, we're really excited about this detector, just because there's nothing on the market right now that'll compete with it as far as features, performance, durability, being waterproof. It's going to be a really, really popular detector. Мы очень рады, что представить детектор по такой цене, с такими функциями, с такой прочностью, поскольку на рынке таких аналогов этого прибора не имеется с такой же прочностью, с такими функциями, такой цене. And there are going to be accessory coils available for it, so there are double Ds that will work for it. К прибору будут доступны дополнительные катушки сменные, поэтому да, катушки 2D можно будет использовать тоже. And even though it's weatherproof, we're still going to have a protective cover just in case people want to keep their detector looking like new. Ну и для людей, которые совсем уже хотят собой в своем детекторе, приборе, несмотря на то, что сам прибор погодоустойчивый, тоже будет иметься специальный чехол в продаже. Any questions on the F22? Имеются ли какие-то вопросы по этому? Где производится прибор? Where is it manufactured? In the United States, in Texas. США, в Техасе. All of our Fisher products and Teknetics products are made in Texas. Все продукты Fisher производятся в Техасе. Кроме Bounty Hunter Junior. No, Bounty Hunter Junior is not made in Texas. Такой вопрос, вот катушки к этому прибору будут ли подходить те, которые подходят к Teknetics и Eurotech Pro, или же это другие новые? Will Teknetics and Eurotech Pro coils fit for this device? Yes. Да, будут подходить. И это же относится ко всем, да? And that relates to all of these devices. Yes, and that's one of the things we, as a company, we try and do, because a lot of people will already have our products and maybe have accessory coils. So we want to offer new products that will be more valuable to them. You know, they don't have to buy a new product and then go buy all new coils. They can use their existing coils, or if they have 3 coils with their detector and they want to get a new detector to go along with it, they'll also be able to use those coils. So we try and make that an added feature. Да, вообще хотелось бы производить такие детекторы, поскольку у многих наших покупателей уже имеются наши катушки запасные, поэтому мы хотели сделать, чтобы не нужно было покупать каждый раз детектор, к нему набор катушек. Катушки были для заменения. Now the exception is like the T2 coil. Ну, с исключением катушки T2. But most of the others will be fine. Почти все остальные, большинство из них подходят спокойно. Any other questions? Учитывая то, что 2 батарейки, на глубине это сказалось как-то, питание? Did the 2-way batteries affect the longevity
of the charge, and did it affect the depth protection? No, not the depth, and the battery life will be probably longer than the 9 It'll be real close to the same battery life, but it very well could be longer. See, our engineers have spent a lot of time on voltage, and you know, we know that the 9-volt batteries aren't very common here. So that's one of the reasons we can get about the same power, same battery life, everything out of the two AA batteries. So What type of batteries? 2 AA's. Yes, and they have to be alkaline batteries. They cannot be the heavy duty variety. Собственно, наши инженеры очень хорошо поработали над самим устройством прибора, поэтому нет, на времени работы это, скорее всего, не скажется, на глубине также это не скажется. Ну, что важно заметить, что обязательно использовать алкалиновые сливы батарейки, не сливы, наоборот. Щелочные. Technology is giving us the ability with circuit boards to get more power out of, or more life out of the same batteries. You know, just like you see on cell phones with these little teeny batteries, they just do so much. A lot of it has to do with the circuitry. Ну, по сути, вот мы разработали просто новые микросхемы, и благодаря чему потребление энергии осталось таким же. Уменьшилось для вот маленьких батареек, по этому прибору по времени будет работать столько же. Да, я хочу добавить, потому что наши специалисты уже тестировали эти приборы, то есть они дают и глубину, и время работы, как все остальные приборы. На качестве абсолютно. Yeah, well, nothing will be sacrificed. So we spent a lot of time ensuring that. So you'll see these are prototypes, but we'll be able to play around with them in the depth. Maybe not 100% on these prototypes as our production, but we're making very sure that these are equal to or better anything else on the market in that price range, including our own products. Перед вами сейчас прототипы, мы еще протестируем, будет возможность. Возможно, эти прототипы покажут немножко меньшую глубину, но в целом прибор еще будет до конца доработан, когда выпущен, уже будет глубина такая же и лучше, чем у имеющихся других приборов сейчас на рынке. And we've, yeah, I'm sorry? Well, yeah, and we've spent a lot of time, our testers in-house and testers out in the field, racing these products against other manufacturers in the field, just to make sure that they're very competitive or a step above everyone else's. Для того, чтобы убедиться в том, что прибор соответствует качеству и превышает даже качество уже имеющихся на рынке приборов, мы очень провели много испытаний как внутри помещения, так и снаружи, и в других странах тоже, но провели достаточно большое количество испытаний, чтобы в этом всем убедиться. Equal to or better. Так что прибор равен. Okay, any other questions on the F22? Имеется ли какие-то больше еще вопросы по F22? Yeah, we'll do that at the end of the answer. Okay, F44. Так, F44. We're getting into the $350 to $400 range now. Сейчас уже речь идет о цене в $350–400. The same waterproof or weatherproof capabilities. Все функции устойчивости к погоде и водоустойчивости современные. But we really loaded this one with a lot of features and a lot of performance. Но в этом приборе гораздо больше функций, чем его. Performance and feature-wise, it'll compete at detectors twice the price, even the waterproof ones. По функциональности прибор можно даже сравнить с аналогами, которые по цене гораздо больше, чем F44. I'm going to run through some of the features here. A lot of the features are the same as the F22. We're just adding additional features. So it's weatherproof, same 2 AA battery configurations. Да, то есть больше часть, многие функции совпадают с уже имеющимися у нас в F11. То есть тоже работа двух батареек, тоже устойчив к погоде, к воде. We have the adjustable iron audio. Также имеется функция первых, которая была написана раньше. But now we have also ground grab. Но также в этот прибор была добавлена функция ground grab, это быстрая отстройка от грунта. Now this unit, the ground grab will not balance all the way down to south, but it has a manual override that you can balance all the way down as low as you want or as high as you want. Предельно до грунта прибора также балансировать невозможно, но есть возможность достроить себя прибор вручную. 9-segment visual target ID, also the digital. Опять же 9 сегментов, цифровой определитель цели. The 1 through 99, big large number, easy to see. От 0 до 99, сам дисплей, сам индикатор достаточно большой, очень легко разглядеть.
We've also, for this price range, added a backlight to it for low light or dark conditions. Мы также добавили к прибору подсветку для условий работы ночью или в низком освещении. And now we have 5 modes of operation. Теперь имеется в этом приборе 5 режимов работы. Jewelry, это драгоценности, coin, монеты, artifact, реликвии, custom, это настраиваемый, and the all metal mode. и режим все металлы. It's a true all metal mode. Это режим, который полностью будет на все металлы реагировать. It's now an 11-inch teardrop triangulated coil. Катушка размером в 11 дюймов конической формы. It has the iron indicator icon. Iron indicator icon that flashes even if iron is discriminated. Тот же самый индикатор железа, когда даже в режиме дискриминации прибор в виде железа, индикатор будет мигать. It'll save all the settings. Прибор сохраняет все настройки при включении и выключении. 20 levels of adjustable volume and sensitivity. 20 уровней громкости и чувствительности. And again, 1 kilogram perfectly balanced. И опять же, вес всего 1 килограмм и отличный баланс, сбалансирован сам прибор. And it's a great detector. It's got a lot of great features. Performance-wise, it's like I said, it's up there with detectors twice the price. По своей функциональности прибор, как уже говорилось, в 2 раза более эффективен, чем такие же приборы, которые настолько же эффективны, как приборы на рынке в 2 раза больше по цене, чем F44. Any questions on the F44? Имеются ли какие-то вопросы? Подсветка постоянная или включается? Is the backlight constant or it's... Nope, you can turn it on and off. Можно включать, выключать. Yeah, after we're all done, we'll have a chance to play with these, and I can show you some of the different features and how to do some the notching and so forth. They're very, very easy to use, though. Все функции мы еще продемонстрируем, когда будем... And these will be shipping as well over the next few weeks. И эти приборы тоже поступят в продажу всего через несколько недель. Production is scheduled to start next week. Производство самих приборов запланировано на следующую неделю. Начать их производить продажи, соответственно, начнутся. So there's a lot of excitement for this new F series in America and in Europe. So a lot of anticipation for these. В Америке и Европе уже ждут приборов с большим терпением. Очень рады этому продукту. So availability, we're going to try and make them as fast and as many as we can, but we've already got a lot of pre-orders in, so I suggest if you're interested to get your orders in. Нам уже поступило очень большое количество предзаказов на эти приборы, но мы постараемся сделать как можно больше и как можно быстрее самих устройств. Any other questions? Есть какие-то еще вопросы? When we're all done, please come up, ask me questions, we'll play with these detectors. And, we can do that now, or we can finish up our whole thing. Do that now, kind of break it up a little bit. Okay, we can do that. Alright. Да, вы можете сейчас подойти к Майку, задать любые интересующие вас вопросы, что-то обсудить по поводу приборов, пожалуйста. Майк может все продемонстрировать. Да, можно это сделать здесь, можно выйти на улицу. Если там дождя нет. Okay, yeah, it's a little weird. Там влажница, да? Чтобы не толпиться. Take them outside? Okay, outside?